loop 1. This is a loop 1 and this is a loop 2. Then this is point A and this is point B. This is A, this is A, this is point B and this is point B. And it displays the current in anti-clockwise sense because inward field. Good. So A to B. Now let us see what is happening here. If it is also A to B in loop 2, I can say they were added up. Taking loop 2, boys. B. L. L. R. Now the question is, in this, it is outward increasing. Outward increasing. Outward increasing means inward increasing is from A to B. In this loop, if I close, outward increasing is from B to A. B to A. Now, what is happening is A to B and B to A. It means it's closed. Means both were adding up. Suppose you got the current from A to B in this loop. Again, A to B in this loop, it's a parallel connection. It is not like that. Now, if you flip the diagram, you will understand. Let me just try whether I could flip this or not. I can invert it, that's all, but I cannot flip this. Right? No issues. So therefore, in both the cases, the current direction is the sense is the same. This point acts as this point and this point acts as this point. So direction is the same. So therefore, you can simply say add EMFs. So in this EMF, even is dB by dt times area. This is 10 times area. 400 into 10 power minus 4. I can say 0.4 volt. Whereas E2 is dB by dt A2, which is nothing but 10 into 100 into 10 power minus 4, 0.1 volt. So E1 plus E2 is 0.4 plus 0.1, 0.5 volt. Right. Remember, if a current starts from here, if a current starts from here, and the same current is reaching back A. So they are added up. Now, what is the current as a function? No, see, finally, how to understand this? So, two inductors are in series, it will become 2L. Two resistors are in series, it will become 2R. And one single source of EMF
0.5 volt. And you know how to write the current for this. I is equal to I naught 1 minus e to the power of t by tau. What is tau? 2L by 2R. It is nothing but L by R. What is I naught? By the way, what is resistance? Resistance is 10. So 0.5 by 2R, 20. 1 minus e to the power of minus t by tau. Tau is L by R. L by R is 1. 1 by 40 times is the current. Boys and girls, any doubt? Ask me now. Aditya, any doubt? No, sir, no doubt. So why I went confused initially is I have flipped the diagram. I've written a wrong version. Now I took time and I have done this properly. A very, very, very good question. I'm telling you again, you will face this question someday in a CAT or VAT exam. Right. Any doubts? సౌమ్య నువ్వు మొదటి నుంచి క్లాసులో లేవు, ఇప్పుడు వచ్చావు క్లాసులోకి. ఇంటర్నెట్ ఇష్యూస్ ఉందని చెప్పుకో. నెట్ఫ్లిక్స్ చూడటానికి, అమెజాన్లో చూడటానికి ఏమో నెట్ఫ్లిక్స్ రావు. నా క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికే గొడవలు వస్తున్నాయి. సార్ నేను ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నా సార్. ఇందాక అడిగినప్పుడు పలకలా నువ్వు, నేను చూసా లిస్ట్ లో కనిపించలా నువ్వు. సార్ నేను మధ్యలో లాగౌట్ అయ్యా, కరెక్టే సార్. మరి ఎందుకు అయ్యావు? కానీ మళ్ళీ వెంటనే లాగిన్ అయ్యాను. నా పవర్ పోయిందా, మళ్ళీ వెంటనే రాగానే లాగిన్ అయ్యాను సార్ నేను. సరే, ఓకే. ఫిగర్ షోస్ ఇది కూడా చాలా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, చాలా అంటే చాలా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. ఫిగర్ షోస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ బిగ్గర్ సర్క్యూట్. ఇందాక మనం చేసిన దానిలో పార్ట్ అనుకోండి ఇది కాసేపు. ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్ ఈజ్ 6 millifarad and it is decreasing at a rate of 0.5 microfarad per second. The potential difference across the shown moment is changing as follows. Right. The current in the 4 ohm resistor is decreasing at a rate of 1 milliamp per second. What is the potential difference across the inductor at the moment? ఆ ఇన్స్టెంట్ లో దిస్ ఈజ్ 4 ohm. The potential difference across the capacitor is what you said. Right, hold on. ఇంకో విషయం తెలుసా? The capacitance కూడా చేంజ్ అవుతుంది. You know, at any instant, Q is equal to CV. dq by dt is equal to dc by dt times V plus C times dV by dt. అవునా? అలా ఇచ్చాను డేటా. What to do? That's what you have given. dc by dt is decreasing at a constant rate, minus 0.5 into 10 power minus 3 into, did you mention any voltage for that? Capacitor 6 millifarad at that instant, and decrease the potential difference across the capacitor shown moment is changing at that instant V, at that instant 6
dv by dt is 2. Right. Keep this aside. Right. The current in the 4 ohm resistor is decreasing at a rate of దీనిలో decreasing. In this, minus di by dt is equal to 1 into 10 power minus 3. Right. I am assuming this is IL. And this is IC. IL plus IC dq by dt. This is the one you want. This is the part what you want. dq by dt. dq by dt minus 0.5 into 10 power minus 3 V. V is the potential drop across the capacitor at that instant, plus C into dV by dt is IR. Just stay here. Right. Just stay here. Hold on. Stay here. dl by dt. You do one more round of differentiation here. Minus 0.5 into 10 power minus 3 into dv by dt plus c d square v by dt square is equal to it dir by dt చేయాలి. ప్లేస్ లేదు, ఒక్కసారి సెట్ చేసుకునేవాడు నాకు స్పేస్. ఇక్కడ దాకా ఓకే. I require some space. Here space is required. I create a fresh page where I require a fresh space. Fresh space. Add page. I will take up this now. Right. లేదు చాలా పోతే ఇందాకలా మిస్టేక్స్ వస్తాయి మళ్ళీ. Right. That's the question. Let us consider points here. A, B, D, E. Now apply Kirchhoff current law at B. You will get IL plus IC is equal to IR. Equation 1. Any doubt till this point? Boys and girls. That is, I have that doubt. It's a just application part. Right. Now the next question is, what to do thereafter? Here, the most troublesome part is the differentiation of this part. Differentiate equation 1 with respect to time.
which means dl by dt plus dic by dt is dir by dt. I don't know anything about this, but what I could say is dil by dt plus ఆరే ఇప్పుడు డిఐసి గురించి మాట్లాడండి. దానికి మనం ఇక్కడ కొంత రఫ్ వర్క్ చేసుకుని ఉండాలి. ఏంటది రఫ్ వర్క్? కలర్ చేంజ్. క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సివి. ఐ అంటే డిక్యూ బై డిటి, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వి టైమ్స్ డిసి బై డిటి ప్లస్ సి టైమ్స్ డివి బై డిటి. రైట్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏమేమన్నా టర్మ్స్ తెలుసా అంటే ఒకసారి క్వశ్చన్లో చూసుకోండి. That is given. V times minus 1 by into 10 power minus 3. C అలా ఉంచుతాం ఆగంటే dv by dt is 2. అది మీకు ఇచ్చినటువంటి డేటా. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు మీరు ఐఎల్ తీసుకుంటే ఐఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ ప్లస్ ఐసి. ఇప్పుడు ఇనీషియల్గా ఏమైనా ఇచ్చాడా డేటాలో? ఏమీ అవ్వాల. ఎట్ ద షోన్ మూమెంట్ ఈజ్ చేంజింగ్ అన్నాడు అంతే. రైట్. డిఎల్ బై డిటి ప్లస్ ఇప్పుడు ఆ డిఐసి బై డిటి పార్ట్ చేసినట్లయితే నీకంతా ఏమొస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఇదే కదా ఇదే కదా ఐసి పార్ట్ ఇది. అరే ఇప్పుడు దీనికి 2 టర్మ్స్, దీనికి 2 టర్మ్స్, మొత్తం 4 టర్మ్స్ వస్తాయి మీకు. చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. వి డి స్క్వేర్ సి బై డిటి స్క్వేర్ ఒకటి, డివి బై డిటి డిసి బై డిటి ఒకటి, మళ్ళీ డిసి బై డిటి డివి బై డిటి ఒకటి, సి డి స్క్వేర్ వి బై డిటి స్క్వేర్ ఒకటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఐఆర్ బై డిటి. మీరు నోటీస్ చేసినట్లయితే డి స్క్వేర్ సి బై డిటి స్క్వేర్ 0. ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టెంట్. ఇది 0 టర్మ్, ఇది 0. మీరు నోటీస్ చేసినట్లయితే డివి బై డిటి డిసి బై డిటి 2 టైమ్స్ వచ్చింది. సో కాబట్టి ఐఎమ్ రైటింగ్ బ్యాక్ డిఐఎల్ బై డిటి ప్లస్ 0 ప్లస్ 2 times minus 0.5 into 10 power minus 3. Okay. dv by dt ఏదో ఇచ్చావుగా 2 ప్లస్ సి కూడా ఏదో ఇచ్చావుగా 6 టైమ్స్ డి స్క్వేర్ వి బై డిటి స్క్వేర్ టర్మ్ వచ్చేసి ఏమొస్తుంది? డి స్క్వేర్ వి బై డిటి స్క్వేర్ టర్మ్ కూడా నువ్వు క్వశ్చన్లో ఇచ్చేసావు. హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అరే డిఐఆర్ బై డిటి టర్మ్ కూడా ఇచ్చేసావు నువ్వు. నెగిటివ్ అది. ద కరెంట్ ఇన్ 4 ohms is decreasing at a rate of -1 into 10 to the power of -3. మరి ఇంత వస్తే డిఐఎల్ బై డిటి మీకు వచ్చేది. ఇంత మీరు కష్టపడి చేస్తే డిఐఎల్ బై డిటి టర్మ్ వస్తుంది మీకు. ఆ డిఐఎల్ బై డిటి టర్మ్ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే -2 into 10 power -3 ఎంపియర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. ఇది కాదు మిమ్మల్ని అడిగింది. మిమ్మల్ని అడిగింది ఏంట్రా అంటే విఎల్ వచ్చేసి ఎల్డిఐఎల్ బై డిటి. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఎల్ ఇచ్చారా కనీసం? ఎల్ 2 హెన్రీ ఇచ్చావు. ఎల్ 2 into
magnitude సేగా మన అడిగింది del by dt -2 into 10 power -3 -4 milliamp. మిమ్మల్ని అడిగింది ఇది ఇంటీజర్ టైప్గా అడిగారు యాక్చువల్గా వాళ్ళు. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ నువ్వు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అన్నావు, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విఏ మైనస్ విబియా విబి మైనస్ విఏ అని అడగలేదు నువ్వు. విఏ మైనస్ విబి అయితే మాత్రం -4, విబి మైనస్ బిఏ అయితే +4. సో ఆన్సర్ 4 మిల్లీ ఆంపియర్. ఇది చాలా చాలా రిపీట్ అయినటువంటి క్వశ్చన్. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ క్వశ్చన్ అడగటం నాకు తెలుసు. మీరు కాంప్రమైజ్ కాకుండా మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా నన్ను అడగండి. ఐఎమ్ హియర్ టు ఆన్సర్ యూ. వీ డోంట్ రిక్వైర్ దిస్ పార్ట్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అగైన్, ఎనీ డౌట్? ఆదిత్య, ఎనీ డౌట్? No, sir. పక్కా? Pakka, sir. Yes. గీతిక, నో డౌట్. సహస్ర, రైట్. గౌరవ్, ఎనీ డౌట్? No, sir. Palvita, do you have any doubt? No, sir. Right. So almost all the questions which I have planned on this, I have done. Tomorrow I will introduce mutual inductance. Yes. అది ఈ క్వశ్చన్ చేంజ్ చేశానా చేయలేదా? రైట్, డూ దిస్ ఫాస్ట్. Make sure you do this properly. Anyone done this? Already we have done this question. At steady state, you remove inductor with a conductor. You remove a capacitor with an open switch. Now, which means forget about that 100 microfarad. You have 6 volt. You have a conductor. You have a resistor 3 ohm. You have another resistor 3 ohm. Switch is closed at t is equal to 0.
12 volt. That's the deal. Now, which clearly implies across this the drop is 12 volts now. So therefore, the current through this will be 4 amps. సౌండ్ ఏందమ్మా అది చేపల మార్కెట్లో తయారైంది. Now this should be another 6 volt. A 2 ampere goes through this. From the battery, 6 amps will pass through. So I've done first part. The net change in flux in the inductor is, what is the final flux? What is the final flux? The final flux is 500 into 10 power minus 3 into this is L and 4, which is 2 Weber. The initial flux is due to the steady state current of this part. 6 volts, 6 ohm. So therefore, initially the circuit is like this. And the current is 1 amp. So therefore, 500 into 10 power minus 3 into 1, 0.5 Weber. మరి ఇదేదో మళ్ళీ చేసిన క్వశ్చన్ లానే ఉందే. Almost the same question, sir. 1.5 Weber. So, okay, ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా కొంత డేటా ఉంది. వాట్ ఈస్ ద టైం కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఆఫ్టర్ క్లోజింగ్ ఎస్? ఆఫ్టర్ క్లోజింగ్ ఎస్, replace battery with their internal resistances. Just replace the battery with their internal resistances. If you replace the battery with the internal resistance, 3 ohm across the inductor, ohm, and you have just shorted it. When you have shorted it, this 3 ohm will vanish. So R effective across the inductor is 3 ohm. Okay, time constant is L by R. L is, ఒకసారి చెక్ చేయండి, నేను కరెక్ట్గా చేశాను లేదు ఒక్కసారి చూడండి. ఈ షార్టెడ్ కదా, ఇది షార్ట్ చేశాను. ఈ ఎండ్ ఒకటే, ఈ ఎండ్ ఒకటే. సో కాబట్టి ఇట్ విల్ బికమ్ 3 L by R, and it is 500 into 10 power minus 3 by 3. So which is wrong here, right? The charge stored in steady state, or here in steady state across this, it will be 6 volts steady state. Steady state. So therefore the charge cv 600 microcoulomb, which is wrong. Any doubts in this, please ask me. Boys and girls, if you have No, sir. doubt in this, please ask me. Right. This is also an excellent question. ఇంకేమైనా చూస్తాను నేను, లేదు. Yes, this is also an excellent question. Start working on this. Arey, 1 minute. 1 minute. Before I do this, I want to do one more question.
This is the question. Everyone first try this. Everyone try this. It's a very easy question actually. You have a constant current passing. This is a source of constant current. The moment when you close by hook or crook, I naught will pass through. So what I feel is, let a current I pass through this. The I naught minus I will pass through this at an instant. L d by dt of I naught minus I is IR. So with this I can say minus dl minus L di by dt is IR. With this I can write di by I is minus dt by tau, where tau is L by R. And what is the value of initial value of I? I initial value is I naught. At some instant it is I. Remember, finally I is 0. Initially, no current flows through inductor. The entire current pass through here. Finally, the entire current will pass through here. So therefore, log E I by I naught is minus T by tau. So I is I naught e power minus T by tau. That is the current through the resistor. That is not what you are asking. You want the total heat dissipated in the resistance after the switch is closed. You want I square R dt. So I naught square R e power minus 2t by tau dt. And put t is equal to 0, long time, infinite. I naught square R by minus 2 by tau. When I substitute limits, I will get 1 by e power infinite minus 1 by e power 0. This can be written as I naught square R tau by 2. R into tau is L, half L I naught square. Do you know? This is the loss. Whereas the energy stored in this is half L I naught square.
The total work done by external agency is Li naught square. Half Li naught square wasted here, half Li naught square stored here. So the total part is Li naught square. But here they are asking, find the total heat dissipated in the resistance after the switch is closed. Pathfinder question. Any doubts? Ask me. Palvita, have you understood? Yes, sir. Right. Now, this is your question. It's a complicated and lengthy question, but still it can be manageable. In this circuit shown figure, switches S1 and S3 have been closed for 1 second. S1 and S3 closed with S2 remain. That is an individual and this is an individual situation. Right. With S2 open, left part of the circuit has nothing to do with the right part of the circuit. Left part becomes LR circuit, right part becomes LC circuit. With the S2 open, it is a LR circuit. And this is RC circuit. One volt, 1 volt, 1 Henry, 1 ohm, 1 farad, 1 ohm. Now, in this case, current through the inductor is maximum current is 1 ampere. 1 volt by 1 ohm. 1 into 1 minus e to the power of t by tau is also 1 here. Whereas the charge Q is equal to maximum charge is 1 coulomb. CVR 1 coulomb. 1 minus e power minus t. That is with S2 open. Yet t is equal to 1 second. Current is 1 minus e and charge is 1 minus e. E power minus 1 actually. Right. Now what have you done? The maximum current in the circuit containing inductor and capacitor only S2 is closed. Now it is becoming an LC oscillatory circuit. This is the circuit. That's it. Now, half common. C1 Q I square same. And 1 minus e power minus 1 square వచ్చేసి half I maximum square అవుతుంది. ఇంకోటి ఈ హాఫ్ కామన్ ఇది 2 టైమ్స్ కదా 2/2. ఇప్పుడు I max ఏమైంది ఇప్పుడు మీకు 2 times 1 minus e power minus 1 whole square. I max ఏమవుతుంది √2 times that's it.
ఇన్ఫ్యాక్ట్ మ్యాక్సిమం ఛార్జ్ కూడా అదే అవుతుంది. అవును, ఇన్స్టాంటేనియస్ కరెంట్ ఇన్స్టాంటేనియస్ ఛార్జ్ సేమ్ అయింది. L1 C1 కాబట్టి అక్కడ ఏం రాస్తారు మీరు? హాఫ్ LI మ్యాక్సిమం స్క్వేర్ ప్లేస్లో ఏం రాస్తారు? ఇదే ప్లేస్లో మీరు Q² మ్యాక్సిమం స్క్వేర్ బై 2C రాస్తారు. C కూడా 1 కదా, సేమ్ సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. సో Q మ్యాక్స్ కూడా √2 times 1 - e⁻⁻1. రైట్, ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంది, కానీ అసలు పార్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఏంటా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే t=0 దగ్గర కరెంట్ పోతుంది. అంటే ఇంక ఇది డిశ్చార్జ్ అవ్వాల్సిందే. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మీరు గ్రాఫికల్గా మీరు ఆలోచించినట్లయితే మామూలుగా అయితే ఇనీషియల్ స్టేజ్లో అయి ఉంటే ఏమయ్యేది? ఇది కరెంట్ గ్రాఫ్ కదా, మీరు ఎక్కడున్నారో తెలుసా? కరెంట్ గ్రాఫ్లో ఇక్కడ ఉన్నారు. అంటే I వాల్యూ Q వాల్యూ సేమ్ అయ్యే పాయింట్ దగ్గర ఉన్నారు. అంటే ఇది ఎంత తెలుసా? మనం తెలుసు మీకు, SHMలో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ సేమ్ అయ్యేది యాంప్లిట్యూడ్ బై √2 పాయింట్ దగ్గర. ఇక్కడ ఇది టైం టర్మ్స్లో చెప్పేటప్పుడు, యాంగిల్ టర్మ్స్లో చెప్పేటప్పుడు π/4 దగ్గర. దీనికి కరస్పాండింగ్ ఛార్జ్ గ్రాఫ్ ఇస్తున్నాను, చూడండి ఒకసారి, జాగ్రత్తగా చూడాలి మీరు. ఛార్జ్ గ్రాఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఛార్జ్ గ్రాఫ్ వచ్చేసి కాస్ గ్రాఫ్. యాక్చువల్గా మామూలుగా అయితే కాస్ గ్రాఫ్. రైట్, కాసుకు వచ్చేసేటప్పటికి అది ఏమవుతుందో తెలుసా? ఎక్కడికి వద్దో తెలుసా? ఇదో π/4, ఇదో 2π/4, అంటే 3π/4 డిఫరెన్స్ ఉంది. సో కాబట్టి 3π/4 ఉన్న ఆప్షన్ సైన్కి వెతుక్కోండి. అది ఒక్కటే. లేదు, ఓకే ఫైన్, ఇక్కడి నుంచి టైం స్టార్ట్ అయిందండి మీకు. మీరు టైం కౌంట్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. అంటే మామూలుగా ఏం రాసి ఉండేవాళ్ళు మీరు? కాస్ గ్రాఫ్ అయ్యి ఉంటే క్యూ మ్యాక్స్ తెలుసు మీకు. Q = Q max cos ωt. ఇందులోంచి కొంత తీసేయాలి కదా మీరు. π/4 Q max cos ωt మైనస్ π/4. కాదు, ఈ లీడ్లో ఉంది కదా, అంటే t=0 అయితే కాస్ t ప్లస్ సంథింగ్, ఇది π/4. ఇది ఎవరికి తెలుసండి? తెలియదు కాబట్టి దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు. సైన్లలోకి ఏది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే దాని వాల్యూ వస్తుందో ఒకసారి చూసుకోండి మీరు. ఏది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే దాని వాల్యూ వస్తుందో దాన్ని తగ్గట్టే చేసుకోవాలి. ఇది ఒక ఈజీ, దిస్ ఈజ్ వన్ వే. ఇంకో పద్ధతి చూపిస్తాను, ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంది. మీకు SHM చదివేటప్పుడు ఇది తీసుకున్నారు మీరు. మామూలుగా మనకి ఛార్జ్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, కరెంట్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మనం కరెంట్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం. అప్పుడు ఛార్జ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, కరెంట్ ఫేజార్ ఇక్కడికి వస్తే ఛార్జ్ ఫేజార్ ఇక్కడికి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇది 3π/4. దీని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆల్రెడీ మనం ఏమని చెప్తామంటే cos ωt అని చెప్తాం. ఇది ఇక్కడ ఉండుంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చింది కాబట్టి, అంటే cos ωt ఏమని రాస్తారో తెలుసా? sin ωt ప్లస్ π/2. యాక్చువల్గా అది దీని రిఫరెన్స్గా తీసుకుంటే ఇక్కడ ఉంటే యూ వుడ్ హ్యావ్ రిటన్ sin ωt ప్లస్ π/2, బట్ ఇట్ ఈస్ హియర్ at t = 0.
So కాబట్టి you would have written a sin omega t plus pi by 2 plus pi by 4, which is a sin omega t plus 3 pi by 4. That's it. Omega, don't check for omega 1 by root LC. L is 1, C is 1. That's all. మరి ఇది బాగా అర్థమై ఉంటుంది కదరా ఆదిత్య నీకు? ఇందాక నేను రాసిన ఈక్వేషన్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇది కొంచెం బెటర్ గా అర్థమై ఉంటుంది కదా రిఫరెన్స్ సర్కిల్ డయాగ్రామ్. Yes, sir. Okay, that's all. Okay, so I'll just close this and I'll post this again. Evening also I'll take one more class, because as I mentioned, to record I'm finding problem. అంతంత రికార్డ్ అయితే అప్లోడ్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. I'll take class if possible between 3 like this way how I've done yesterday, 3:45 to 4:45. Right. So I'm just stopping here.